world's largest mangrove forest, a 10,000 square mile delta of three great Indian rivers, the home of the famous Royal Bengal Tiger, Sundarban. I fly to Calcutta from Los Angeles via Bangkok. I go to Sundarban as often as I can to fill my void, to connect with my root. This time I have an additional purpose: to see a tiger up close in its own home, Sundarban. I land at Calcutta at night. It took me a while to get used to Calcutta life and its congestion and traffic. I meet two local tiger enthusiasts, Sumanto Banerjee and Salil Farah. I have been in touch with them for last 2 months, planning for this trip. Next morning, we take a cab to one of Calcutta's rail stations. We cross over a bridge to the platform. The station is a bit chaotic, but we can still locate our train to Canning. It took us about an hour to reach Canning. Canning, it's a port. Here the railways end and waterways begin. Our route is from Calcutta to Canning by train, from Canning to Gosaba by passenger ferry, from Gosaba into the deep forest by a private boat. We board a very colorful ferry from Canning with other passengers, both local and tourists. Gosaba is a small town among 102 islands of Sundarban. It is also the only point of entry to the deeper part of the mangrove forest. As the ferry begins its hour-long journey, looking over the serene water, it is hard to believe that the hustle and bustle of crowded Calcutta is only 50 miles away. The Sundarban spans the national border of India and Bangladesh. More than 150,000 boats float on the rivers and canals on a typical day. Some carry bricks and woods, others enter into the jungle to get honey, and some are fishermen. We reach Gosaba in the afternoon. It's a tiny island. We lodge near the market. Folk music plays in the air. The music draws us into a concert.
a man standing by the singers picks up the microphone and addresses the crowd with gusto. We realize that this folk music is a way to gather crowd. The real purpose is to sell local portions to the audience. Finally, the Calcutta tricks are trickling down to this island city. We walked the farmer's hut through the village landscape. The landscape brings memories of my childhood in Bangladeshi village on the bank of River Padma. However, my village had no electricity, no paved road, and no transportation except cow-drawn cart. Things are changing here too. We spot a small platform on the bamboo poles. What is it? Salil informs me that the platform is a watchtower. The owner sits on the platform at night to guard against the thieves stealing his fish from the pond. They spend sleepless nights just to guard what little they have. But the magnificent sun still goes down behind the horizon. There is no change. We started to step down a narrow aisle to the farmer's front yard. Besides the boat rental and all, I thought it would be nice to ask him how he is making a living here. And how about the land reform of West Bengal government? Is it working here? তা আপনারা এখানে মোটামুটি করেন কি? এই তো দেখছি ধান মানে চাষবাস ছাড়া আর কি? এই চাষবাস আর এই জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে মাছ মারতে যায়, তারপরে কাঁকড়া মারতে যেতে হয়, এইসবগুলো করি। এই যে চাষ আপনার নিজের জমি না? হ্যাঁ, এটা নিজের জমি। আচ্ছা, মানে এটা আমাদের এই প্রথমের থেকেই পার্টি করি, সিপিএম পার্টি, ওই জায়গার থেকে এই জমিটা দিয়েছে জবরদখল। তারপরে এই গত বছর এই পাট্টা করে দিয়েছে 7.5 বিঘে করে জমি। এতে আপনাদের মোটামুটি চলে যায় বছর? হ্যাঁ, আরে এটা খাল আছে, যা দুটো চারটে মাছটা যায়, যা আচ্ছা আচ্ছা এই বিলে চলে যায়। After meeting the farmer, we return to the lodge. Next morning, we start the next leg of our journey into the heart of Sundarban. The farmer has taken care of every details. I shouldn't have doubted his ability. But then again, our urban habits. Tourists can't see tiger. They go by steamer. The noise of the gas engine scares the animal away. That's what the farmer told us. We walk to a small dinghy. The owner is an expert fisherman. Sumanto appears clumsy while landing the boat. No wonder we are city folks. He lends his strong hand and grins. You sahibs really deserve to see a tiger. Here comes the man with the chicken. He will serve our lunch with freshly made chicken curry. 60,000 tigers used to roam this jungle 100 years ago. Now the estimate is only 2,000. Hunters and poachers killed the rest. Some for fun and some for money.
India government declared Royal Bengal Tiger as endangered species and established Sundarban Tiger Project. Now, you need a permit to enter into the protected area of the jungle. Our next stop is Sundarban Tiger Reserve at Sajne. If you stay awake overnight on its watchtower, you may spot a tiger. Sajne is also a sanctuary for monkeys, deers, and migratory birds. However, we pressed our boatmen to take us to the real deal, to take a chance to see up close the Royal Bengal Tiger. Calm rivers, floating boat, quiet mangroves, carefree people. No sign of any wild tiger. Believe me, it is deceptive, says the boatman. He says, you don't spot a tiger, the tiger spots you. If and when you do, it could be too late for you. Respect that. The boatman glides the dinghy close to the shore. The bank is full of silt and mangrove trees. Mangrove trees have evolved to survive the unique ecosystem of river delta. We are now moving deeper inside the protected area of the forest. I'm already a little bit bored. No sign of a tiger, not even a deer or a crocodile. Then I realize that the instant gratification doesn't hold good in this jungle. Only local ventures here, the boatman says. He advises us to stay calm and keep our eyes open. This is the right time to get into these narrow channels. But we must return before the low tide begins. Otherwise, the dinghy would be stuck on the muddy silt. While we keep focused on the thick forest for that rare glimpse of a tiger, the chef starts dressing up the chicken, oblivious to any tiger. Time goes by, our eagerness grows. No boat, no humans except us. We are just like a little prop in this grand theater. Suddenly the boat captain senses something and slows the boat down. I see an unknown bird is flying over and over. The boatman carefully follows the movement of the bird as if it would guide us to some surprise. Finally, we spot some deers. They are an integral part in the food chain of Sundarban. The monkey eats fruits, some fruits fall on the ground. The deer eat them and in turn become food for the tigers. As the human habitation encroaches more of the delta, the delicate ecosystem is getting out of balance. Suddenly, we spot a tiger. The magnificent beast is swimming, but within a blink of an eye, it disappears. Oh, what an elegant creature! Now we detect the fresh pug mark left by the tiger. Is it nearby? We locate the tiger again. What an elegant creature. The piercing eyes. Even after he disappeared, I could feel his presence glaring at me.
We are returning now. Next stop is to go to a place where the victims of tiger attack are treated. I approach a brick and mortar building leading into an open door. As I walk inside, I can hear their moan and feel their agony. Their curious eyes make me alert. I must act properly so that they don't feel exploited by a bunch of city guys. Here is the story of one of such victims. আমার নাম বিষ্ণুপদ মণ্ডল। আর আপনার গ্রামটা? আমার গ্রাম আমলামেতি সত্যনারায়ণপুর। আচ্ছা, এখান থেকে গোসাবা থেকে কত? গোসাবার থেকে ধরুন 9 মাইল দূরে। আচ্ছা, এবার আপনার যে ঘটনাটা ঘটেছে গোড়া থেকে বলতে আরম্ভ করুন। সোমবারের দিন, সেই দিন আমাদের এখানে বাংলা বন, ওই বন্ধের দিনে 23 তারিখে থেকে 23 তারিখে বাংলায়, ওই 23 তারিখে ফার্স্ট সকালে আমার একটা অন্য জায়গায় ধান ক্ষেত আছে, ওই ক্ষেতে ধান দেখতে যাই। গেলে নীলকান্ত সর্দার নাম, ওখানে এক বাড়ি, ওই বাড়িতে বাঘ এসে কচু বনের ভেতরে শুয়ে থাকে। ওই বাড়িতে একটা মহিলা একটা বাচ্চাকে নিয়ে কাজ করতে যায়। এখন ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ওই বাচ্চার লক্ষ্য পড়ে, দেখে কচু বনের ভেতরে ওই শুয়ে আছে লাল। বাচ্চাটা তখন বলছে যে মা, ও কি ওই লালটা শুয়ে আছে? যখন লালটা কি শুয়ে আছে বলেছে, আমি স্পষ্টভাবে তখন দেখতে পাচ্ছি, জানতে পারছি কাছাকাছি। তা বলছি বলে, যখন বলেছে লাল কি ওটা শুয়ে আছে, তখন ওই বাঘ তখন ওর মুখের দিকে ফিরেছে। ফিরলে ওই দেখে যে বাঘ শুয়ে আছে, ও তখন ওখান থেকে দৌড়িয়ে পালিয়েছে। ওরা দুমাপেই দৌড়িয়ে পালিয়েছে মায়ে ঝিয়ে। ওই বাঘ 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 করতে করতে পালিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে ছুটেছে। এর ভেতরে বহু লোকজন হয়েছে, আমরাও এদিক থেকে বেশ কয়েকজন গেছি। বহু লোক, অন্তত ধরুন 2500-এর মতো লোক চারিদিকে রাস্তাঘাটে। আচ্ছা, এইবারে বেশ কিছু ছেলেপিলে মানে ওই ধান খেতে নেমেছে, দলকে দল, অন্তত প্রায় ধরুন 700-800 লোক নেমেছে। আমিও ওই ধান খেতে রাস্তার সাইডে নামতেই আমাকে এসে জাম দিয়ে ধরে বাঘে। প্রথম ধরে আমার এই ডান সাইডে ধরে কামড় দেয়। আমি তাকে গলা ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিয়ে তারপরে তাকে উল্টে ফেলে দিই। দেওয়ার ফলে দেখি বাম দিকে আরেকটা বাঘ, সেটা ওই জাম দিয়ে পড়ছে, শুধু হাঁ করে এসে পড়ছে। আর তাকে ওই রকম হয়তো ধরে উল্টে ফেলে দিলাম। দেওয়ার ফলে ওখান থেকে আমি চলে আসলাম। আমার ধারে যে সমস্ত লোকজন ছিল সব ছুটে পালিয়েছিল। তারপরে ওখান থেকে আমি আবার এসে বাড়িতে আস্তে আস্তে বেশ কিছু রাস্তা এমনিতে সবালে হেঁটে আছে। তারপরে আমার গা অবশ হয়ে গেল 1.5 ঘন্টা বাদে, আর চোখ টোক অন্ধকার হয়ে আসলো। আর বাড়িতে এসে ডাক্তারে আমাকে 3খানা ইঞ্জেকশন করলো। 3খানা ইঞ্জেকশন করার পরে তারপরে এই গোসাবা হাসপাতালে আমাকে ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে আসে। এনে এখান থেকে এই ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে থেকে আমাদের চিকিৎসা দিচ্ছে, ওষুধপালা সব কিছু দিচ্ছে। আর টিফিনের বাবদ আমাদের একবার 300 টাকা দিয়েছে 20 দিনের মাথায়, আর আপনার 26 দিনের মাথায় 200 টাকা দিয়ে গেছে। এই 500 টাকা আমাদের টিফিন বাবদ দিয়ে দিচ্ছে, সেটা ফল, দুধ, অন্য টিফিনের খাদ্যের জন্য। আপনি এখানে কতদিন আছেন? আমি এখানে আজ 28 দিন আছি। 28 দিন আছি। আপনার কি মনে হয় হাসপাতাল ভালো চিকিৎসা? ভালো চিকিৎসা হচ্ছে তো, তা না হলে আমরা এই আজ বেড শয্যায় পড়েছিলাম, আজ উঠে আপনাদের সাথে কী করে কথা বলছি। হ্যাঁ, এখন হাসপাতালে উপশম হচ্ছে, বা হাসপাতালও ভালো, খারাপ মনোভাব আমার নেই। বা যে ডাক্তার আছে উনি ডাক্তার খুবই ভালো ডাক্তার, মন্ডল বাবু। আচ্ছা, ঠিক আছে। Later, I meet another patient. He is in coma. His head was almost swallowed by a tiger. The villagers saved him. What a selfless way to help someone in need. We manage to forget that in our urban city life. I talk to the doctor and the nurses. The government provides financial aids, but it's too little and too late. In reality,
That doesn't even cover the cost of medicine and supplies. It is the dedication of the doctor and the nurses that save these poor victims. The money has never been a major part of this equation. Their story may never be told. Finally, we start to sail back to Calcutta. The people here are fearless and uninhibited. They live in nature, with the nature, and sometimes fight against it for survival. It will take more than a few days to fully appreciate the expanse of their living canvas. But for now, goodbye. Back to the pandemonium of city life.